And మీ అందరికి S4 హనా వీడియోస్ అంటే ఫియరీ యాప్ వీడియోస్ కూడా వస్తున్నాయి కదా. ఎవరికైతే రాలేదో వాళ్ళందరూ నాకు స్కైప్లో హాయ్ అని పెట్టండి, నా పర్సనల్కి అంటే నార్మల్గా నా ఐడికి. సో దట్ నేను కూడా షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ నుంచి ప్రతి ఒక్క కన్ఫిగరేషన్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, మార్నింగ్ కొంతమందికి ఒక అతను నాకు ఫోన్ చేసి 10కి ఫోన్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. సార్, I mean in MM integration, delivery date outside period covered by factory calendar IN, and when it comes to the MM consultant, they are asking us that we need to change the factory calendar or else we need to define the factory calendar. They are saying like this. Okay, they are saying like this. So is it a MM activity or is it a FI activity? ఈ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు. ఓకేనా? సో పీరియడ్స్ అన్ని ఓపెన్ అయినాయా క్లోజ్ అయినాయా ఇవన్నీ based on which activity we will going to do the, or we will going to open the calendar years and all, based on which activity, based on FI activity only we will going to raise it. But when it comes to the what we can say, when it comes to the delivery date outside period covered by factory calendar, okay, whatever the factory calendar that we have right now, that is April to March, right? And what is the allowing period, I mean what are the allowing periods? Those are first month to the last month, right? I mean first opening period to the last opening periods. And you have given the one posting period, one calendar year for the one material and also purchase order. But when it comes to the what we can say posting period variant on all, without having or without allowing the posting period variant in transaction code OB52, you cannot allow or you cannot assign this factory calendar to the plant. Okay, please try to remember the things. And మనం FI to MM ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. You no need to worry. Okay, all of you. But you need to have more focus. Okay, సో ఒక పర్సన్ ఈరోజు LNTలో ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేశాడు అని అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ DME, EBS, validation and substitutions, and also IDOCs, accounts payables and accounts receivables, how the data is migrating to one system to the another system. Then next one is FI to MM integration, automatic account determinations, FI to SD integration, condition types of the account determinations, foreign currency revaluations. తనకి LNTలో క్వశ్చన్స్ ఏం అడిగారు అనంటే ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ మీద. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా మీరు అసైన్ చేస్తున్నారు, అసైన్ చేసిన దాన్ని రియలైజ్డ్ గెయిన్ అండ్ రియలైజ్డ్ వస్తున్నారు, అంత హ్యాపీగా ఉంది, బాగుంది అంటారు. ఓకే, దెన్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ ద రిపోర్ట్, యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FAGL_FC_VAL. ఓకేనా? సో దాన్ని నేను మీకు చెప్తాను ఎలా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ని క్రాక్ చేయాలి. అండ్ సిలబస్ అయిపోయే టైంకి మనకి ఎంతమంది ఐ మీన్ కరెక్ట్గా ఉన్నారు, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం సిలబస్ అయిపోయిన టైంకి కొన్ని డేస్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఏవేవి క్వశ్చన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సపోజ్ US ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, సపోజ్ ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఏవే టైంలో ఏవే ఫాలో అవ్వాలి అనేది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. యు నో నీడ్ టు వరీ. నౌ what is the thing that we need to do? Yes, so
Previously, we have discussed about the foreign currency revaluation complete configuration steps, and we have seen the reporting for the realized gain, sorry, exchange rate loss and exchange rate gain. But when it comes to the vendor, how we are changing the exchange rates are very, very important. Okay, so I have already shared you the one screen, that is a screenshot on. Okay, can you open that one? We need to create the realized gain account, realized loss account. Okay, in transaction code FS00. Why we need to get the realized gain account and realized loss account? ఏం లేదు, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఫారెన్ వెండర్స్ నుంచి మనం ఒక రా మెటీరియల్ అనేది బై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ డాలర్ రేట్ అనేది డిక్రీస్ అయిపోయింది. మీరు కొన్నప్పుడు డాలర్ రేట్ అనేది 80 రూపీస్ ఉంటే, మీరు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు డాలర్ రేట్ అనేది 78 రూపీస్ ఉంది. అంటే ఆ వెండర్కి రియలైజ్డ్ గెయిన్ అండ్ రియలైజ్డ్ లాస్ అని ఎలా తెలుసుకుంటాం? ఎలా అనంటే సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ వన్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద సిస్టమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిస్టమ్స్ ఓన్లీ. I mean, based on the system's realized gain and realized loss only, we will going to get the report. Okay, that is main important thing. Okay, very good. So can you go to the transaction code FS00? We will going to create the realized gain and realized loss account. Under the other income, we will going to create the realized gain account. Under the expenses account, we will going to create the realized loss account. Okay, GL account తీసుకోండి. Other income లో 300102. Yes, click on the enter. Click on the enter. Can you take the account group as other income? Can you take the account group as other income? So here in the short text, you can just give realized gain. And account currency is INR. Line item display is 001. See, మనం ఇక్కడ the most important thing వచ్చేసి ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా మనకి రియలైజ్డ్ గెయిన్ అండ్ రియలైజ్డ్ లాస్ అకౌంట్ రావాలి. ఇప్పుడు రియలైజ్డ్ గెయిన్ అండ్ రియలైజ్డ్ లాస్ అకౌంట్స్ మనకి కంపల్సరీగా కనిపించాలి అని అంటే రిపోర్ట్ పరంగా, ఐ మీన్ కొన్ని రిపోర్ట్స్ పరంగా మనం రియలైజ్డ్ గెయిన్ అండ్ రియలైజ్డ్ లాస్ గురించి మనం కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి అని అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ assigning of the accounts to the particular account determinations. Okay, so can you just go to the save button and save it? Click on the enter, go to the save button and save it. Click on the enter, go to the save button and save it. See, మీరు ఎంత తొందరగా చదువుకొని నేర్చుకుంటే అంత తొందరగా జాబులు వస్తాయి. ఓకేనా, ఒక్కసారి ఆఫీస్కి కనుక పిలిచారు అని అంటే మాత్రం ఓకే మన పని అయిపోయినట్టే. ఓకే, ఎందుకంటే ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి, బట్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. దెన్ నెక్స్ట్, ఇన్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ రియలైజ్డ్ లాస్ అకౌంట్. In other expenses, we need to create realized loss account. And what is the account number here? Can you show me? Yeah, 200202. 200202. Yeah, go to the continue option. And in the type or description, can you give, yeah, type or description, open that one. Yeah, give other, I mean expenses. In the short text, you can just give realized loss account, realized loss account, realized loss account. Okay.
Everything is same. Z00 home. Okay. Can you go to the save button and save it? Very good. So now show me the next configuration here. See, foreign currency revaluation complete configurations మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా చేసేసాం. ఓకే, ఇది కాదు, నేను వేరేది పంపించాను కదా. ఒకసారి స్కైప్ లోకి వెళ్ళండి, చాట్ బాక్స్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది. కొంచెం పైకి వెళ్ళండి, అది ఓపెన్ చేసేయండి. ఇక్కడ రియలైజ్డ్ గెయిన్ అకౌంట్ అండ్ రియలైజ్డ్ లాస్ అకౌంట్ మనం క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, రియలైజ్డ్ గెయిన్ అకౌంట్ అండ్ రియలైజ్డ్ లాస్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి automatic account determination using transaction code OBA1. So in that KDF transaction key, we will going to assign these GL accounts. So based on the KDF transaction keys, automatically when we post the vendor invoice, okay, it will take the exchange rates. Okay, and after that, if the exchange rate has been changed, what we will do? We will not do anything. System will going to calculate the exchange rates. How the system will calculate the exchange rate is very, very important. And at the same time, so if we if we pay the amount to the vendor with the less price, so if the vendor gets the realized gain or realized loss, this is the scenario. Okay, can you go to the transaction code OBA1 and in that go to the transaction key KDF. Can you go to the transaction key, that is KDF? మీరు OBA1 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వెళ్ళి KDF అనే ట్రాన్సాక్షన్ కీని ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా, OBA1 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వెళ్ళి ఆ KDF ఉంది కదా, దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని కంటిన్యూ చేయటం వల్ల మనం ఒక న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్తాం. ఆ న్యూ ఎంట్రీస్ ఏంటి? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్, న్యూ ఎంట్రీస్. ఓకే, యా, గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. ఇక్కడ జిఎల్ అకౌంట్, ఆ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఏంటి అనేది కంపల్సరీగా మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సో ఆ జిఎల్ అకౌంట్ ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ ది రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఓన్లీ the system will take, or the system will calculate the realized gain account and realized loss account for the vendors, realized gain account and realized loss accounts for the customers. Okay, if we don't give GL account as vendor reconciliation account and customer reconciliation account, automatically system will throw you an error that automatic determination, account determination will not happen for the foreign currency revaluation. Okay, that is very, very important. The first thing is you need to take the vendor reconciliation account. So we are doing for the vendor, right? So can you go to the GL account? Yeah. Take out the vendor reconciliation account, no issue. Okay, and no need to give any currency and all. Okay, now you can just give, no issue. Give INR. Here in the exchange rate difference realized, so we have created loss account, right? Realized loss account and realized gain account, and both you need to give here.
Yes. Then next, in the valuation loss and valuation gain is there, right? See, when you post one thing, I mean, when you post one invoice with one exchange rate, and when you clear the invoice with another exchange rate, I mean, suppose some of the exchange rates have been changed, right? So if you post, I mean, if you clear the amount with another exchange rate, what will happen? We need to evaluate the result, right? Okay, in the valuation loss, give 200 202. 200 202. Okay, and in the game 300 102. Can you click on the enter, go to the save button and save it? See, if you want to adjust for the balance sheet, okay, you can just adjust it. Okay, why? Because this is a demo server, right? So we post the invoices, we clear the invoices. There is no issue. Okay, can you come back? Can you come back? See, we have done for the customers, sorry, vendors, and we need to do all these configurations for the customers also. Okay, so vendor ki complete చేసాము, customer కూడా చేయాలి కదా. Go to the transaction code OBA1 and then click on the transaction key KDF. Yes, new entries. What are the new entries? Yes, can you give the customer reconciliation account? Can you give the customer reconciliation account? Can you give the customer reconciliation account? Yes, in the loss account, give realized loss account, and in the gain account, give realized gain account. Yeah, 300 102. Yes, in the valuation loss account, take out the 200 202 200 200 202 200 202, and in the valuation gain account, give 300 102. Click on the enter, go to the save button and save it. Can you come back? Can you come back? See, to post the invoices for the vendors, we will have account types, right? Okay, end user will post all these invoices based on which rate. They don't even know the rates. Okay, but we are the one person who will change the exchange rates. Okay, so can you go to the transaction code OBA7, and for vendor we have to give the buying rate, for customer we have to give the selling rate. Okay, so can you go to the position and give KR for vendor invoice? See here, I mean, we are not changing the vendor invoice clearing and also customer invoice clearing. Why? Why? Because whenever the exchange rate is changing, okay, whenever the exchange rate is changing, what we will do? Okay, we cannot go to the OBA7 transaction code, and we cannot, exchange the, or what we can say, we cannot give the another exchange rate for the particular document types. So these are the silly things, right? So that is why we have to give the exchange rate type for the document type of customer, document type of vendors. Okay, that is vendor invoice and customer invoice. Can you go to the continue option? Can you go to the continue option? Double click on the vendor invoice.
Double click on the vendor invoice. Yes. Yes, here exchange rate is what foreign currency documents. Okay, here in the exchange rate, can you give your exchange rate PAD1? I think so. PAD1. Can you change this exchange rate for foreign currency documents? Yeah, take out the PAD1, that is buying rate. Okay, click on the enter, go to the save button and save it. So similarly, we need to change, we need to assign the our exchange rate type to the document type. Okay, using transaction code OBA7. Can you come back? So the data was saved. No. Here, one step only. One step only, you can come back. Yes, can you go to the position and give DR for the customer invoice. Okay, so I will show you how the exchange rates are changing and how we can get the realized gain and realized loss for the vendors and also customers. Okay, can you remove this exchange rate type and give PAD2, that is selling rate for customers? PAD2, selling rate, right? Yeah, click on the enter, go to the save button and save it. Now we will going to see the what we can say. We will going to post the one invoice using transaction code FB60 and FB70. First, we will deal with the vendors, then we will deal with the customers. Okay, come back, no issue, and go to the transaction code FB60. See, foreign currency revaluation మనకి 3 days పట్టింది, గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. Go to the transaction code FB60 and can you post one invoice? Can you post one invoice? Okay, so can you remove INR and give USD? Can you remove INR and give USD? That's very good. Can you take the raw material account? I mean text as raw material being purchased from vendor. Can you take the GL account as raw material account? Yeah. Can you give $1,000? Click on the enter. Okay. Can you go to the simulate option? Okay, installment payment is applicable, right? Okay, no worries. Okay, can you go to the can you go to the save button and save it? Can you go to the document display option? Document, పైన document అని ఉంది కదా పైన. Yes. Display option లోకి వెళ్ళండి. Yes. ఇక్కడ we need to have display currency. ఓకేనా, ఇది USD లో ఉంది. కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీలో చూసుకోవాలి అని అనుకుంటే డిస్ప్లే కరెన్సీలోకి వెళ్ళండి. డిస్ప్లే కరెన్సీ పైన డిస్ప్లే కరెన్సీ ఉంది కదా. సో జనరల్ లెడ్జర్ వ్యూగా చూసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఏ అకౌంట్ వైస్ కూడా పడుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మీరు చూడండి 78,000 అంటే $1,000 ఇంటూ 78 రూపీస్, అందుకనే 78,000 రూపీస్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు జనరల్ లెడ్జర్ వ్యూలోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు జనరల్ లెడ్జర్ వ్యూ తీసుకోండి పైన. ఎస్, చూడండి ఇప్పుడు జనరల్ లెడ్జర్ వ్యూలో
ఏ డాక్యుమెంట్ నెంబరు, ఓకే 903, ఏ డాక్యుమెంట్ డేట్, రెఫరెన్స్ నెంబరు, పోస్టింగ్ డేట్, పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఆల్సో, ఏ కరెన్సీని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ విచ్ పీరియడ్, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఫిజికల్ ఇయర్, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్, లెడ్జర్ ఓఎల్ కదా, ఏ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చూస్తుంది 803. అంటే ఇది పైన హెడర్ లెవెల్, లైన్ ఐటమ్ లెవెల్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది లెడ్జర్ వ్యూ. అండ్ ఎంట్రీ వ్యూ తీసుకుంటే నార్మల్గానే అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఓకేనా. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్, సో వీ నీడ్ టు క్లియర్ దిస్ అమౌంట్. Okay, we need to clear this amount using transaction code F-53, but we need to have one more clarity on this point. Okay, see, on this date 15/09/2022, the exchange rate has been changed and the client will give you the information. Based on the client information, we will going to change it and end user will post the invoices. Can you go to the Google? So can you open the Google and can you search it for the $1 USD in Indian rupees today? $1 in Indian rupees today. $1 in Indian rupees today. How much? 79.81. Okay. Yeah. So please remember the exchange rate value and all. So we have posted one invoice with exchange rate that is 78, and the exchange rate has been changed to the 79.81. Can you go to the transaction code F-53? Go to the transaction code F-53. Now I will going to show you how the exchange rate has been changed. Okay. No, F-53. F-53. ఈ రిటర్న్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ప్రింట్ రిక్వెస్ట్ మనకు అవసరం లేదు, పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. F-53 క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఇప్పుడు మనం యూఎస్డీలోనే కదా తీసుకుంది, సో ఆ యూఎస్డీని ఈ ఐఎన్ఆర్ కాస్త యూఎస్డీని చేంజ్ చేద్దాము, నో ఇష్యూ. యా, ఇక్కడ ఐఎన్ఆర్లో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కరెన్సీలో రేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? కెన్ యూ గివ్ 79.81? ఇందాక చూసాం కదా, ఇక్కడ కరెన్సీ పక్కన రేట్ అనేది ఉంది కదా, బాక్స్, ఫీల్డ్ బాక్స్, దాంట్లో 79.81 రూపీస్ ఇచ్చేసేయండి. పైన కరెన్సీ దాని పక్కన రేట్ అని ఉంది కదా, ఆ బాక్స్లో 79.81 రూపీస్ ఇచ్చేయండి. 79.81. ఓకే. యా, ట్రాన్స్లేషన్ డేట్ అవసరం లేదు, ఏం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 15th చేస్తున్నాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్. ఓకే, సీరియస్గా చెప్పాలి అంటే మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్స్ కాదు. ఎందుకు? సపోజ్ సడన్గా వెండర్స్కి పేమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఓకే చేయొచ్చు. మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్ కూడా దీంట్లో రియలైజ్డ్ గెయిన్ అండ్ రియలైజ్డ్ లాస్ వస్తాయి, బట్ రోజు చేస్తాం కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకోండి. సో ఎంత అమౌంట్, ఎంత $1000 కదా, ఇక్కడ 1000 యూజ్ చేసేయండి. 1000. ఎస్, గుడ్. యా, నో ఇష్యూ. పక్కన టెక్స్ట్లో వచ్చేసి పేమెంట్ టు వెండర్ అండ్ వాల్యూ డేట్ వచ్చేసి 15/09/2022. 15/09/2022. ఓకే, గుడ్. అండ్ ఓపెన్ ఐటమ్ సెలెక్షన్స్లో అకౌంట్ కరెక్టేనా, మన వెండరేనా ఇతను? అయినా ఒకసారి చెక్ చేయండి, బై కంపెనీ కోడ్ తీసుకొని కంటిన్యూ ఆప్షన్. నో వ్యారీస్ ఫౌండ్. ఓ పని చేయండి, ఆ వెండర్ని రిమూవ్ చేసేసి ఎంటర్ చేయండి. యా, ఆ వెండర్ని తీసుకోండి, ఇది మీ వెండర్ కాదు. ఓకే, రైట్. కెన్ యూ గో టు ద ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్? ఎస్. Entry 79.81 is invalid. Okay, make entry in the form of 9, or
79 point. Okay. Can you give 79 comma 81? Can you give 79 comma 81? Remove the dot, give comma, comma. Yes. Can you click on the enter? Yeah. See here, exchange rate has been changed. Okay. And also cash discount is applicable. Okay. So how much the cash discount is we are getting right now? Okay, 975. Can you go to the charge of difference? Can you go to the charge of difference? For $500, we are getting 3% cash discount. For $500, we are also getting 2% cash discount. Those are payment terms scenarios, installment payment terms. Can you click on the HDFC bank account? Can you click on the HDFC bank account? Okay. Remove the 1000, give 975. Remove the 1000, give 975. 975. Click on the enter. Calculated. Okay, right. Go to the process open items. Go to the process open items. Now click on the enter. No issue. Yes. I mean the system is showing that the standard exchange rate has been changing. Okay. Okay, right. So it is 0, right? Can you go to the document simulate option? Now we will going to see the things. Can you go to the document simulate option? Yes. Simulate option. Okay. Exchange rate differences accounts are incomplete for account 100 500 USD. I think have you given the, I mean, have you created a vendor invoice with 8 lakh rupee? Sorry, 8 lakh account, that is vendor account. Okay, we will going to see the details and all. Can you go to the transaction code FBL1N? Can you go to the transaction code FBL1N? FBL1N. FBL1N. మీ వెండర్ అకౌంట్ తీసుకోండి ఇక్కడ. అసలు చూద్దాం మీరు అసలు పోస్ట్ చేశారా లేదా అనేది నేను ఇందాక గమనించలేదు విత్ కంపెనీ కోడ్తో. ఈ వెండర్తో మీరు పోస్ట్ చేశారా లేదా అనేది చూడాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఆ ప్రియాంశి తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఓపెన్ ఐటమ్స్ని. అసలు లేదు కదా, 39,000 39,000. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉంది. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్? ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, నో ఇష్యూ. చూద్దాం. స్లాష్ అని ఇచ్చేసేయండి. గో టు ద ఎఫ్ డాష్, దీంట్లోకి వచ్చేసింది. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ ఫర్ అకౌంట్ 100 500 కరెన్సీ USD. Exchange rate difference accounts are incomplete. Oh. Can you open this one, ma'am? Can you open this one? No issue. In the red color mark ni open చేయండి. ఆ ఎర్రర్ ని ఓపెన్ చేయండి. ఎస్, వాడు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. Okay, exchange rate difference accounts are incomplete for account 100 500 currency USD. Okay, very good. The accounts for posting exchange rate difference could not be determined for this specified GL account. Okay, and the specified currency key. Very good. The accounts are only specified incompletely, either the account for the implemented exchange rate difference, okay, the accounts for the valuation differences, or the balance sheet adjustments accounts are missing. The system cannot generate the exchange rate difference posting. Okay, can you come down? There is a procedure. By pressing enter, you achieve that the document is reset to a status without automatic postings. In another window, you can complete default settings for exchange rate difference and post the documents afterwards. Okay, can you go to the proceed option? Can you go to the proceed option? Can you go to the KDF? Yeah, can you go to the KDF? Double click on the KDF. Give the PCA. I think we have given the 100 500, right? Can you double click on the GL? Yes, can you double click on the GL? Yes. Okay.
I think so. We have given the currency rate as INR, right? So that is why the system is not allowing. Okay. So what you will need to do? Can you delete this one? Can you delete this one? No, no, no. Yeah, delete this one. No issue. Entry deleted. Continue. Yeah. Can you delete this one also? Okay. Can you go to the new entries? అందుకని మనం కరెన్సీస్ ఇవ్వకూడదు. కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీస్ ఇచ్చేసి నేను మీకు అందుకే చెప్పాను కరెన్సీ ఇప్పుడు మనం చేంజ్ చేయకూడదు. ఎందుకు చేంజ్ ఇవ్వచ్చు బట్ మనం యూఎస్టీలో ఇస్తున్నాం. కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్లు ఉంటే ఇది ఎలా తీసుకుంటుంది? ఓకే. సో గో టు ది ఎస్. కెన్ యూ గో టు ద ఎస్. Yeah, don't give any currency. Give exchange rate difference, realized loss. Yes, and gain is yes, and valuation loss. Yeah. Valuation gain 300,102. Click on the enter, go to the save button and save it. చూసారా ఒక ఎర్రర్ అనేది సిస్టమ్ త్రో చేసింది. ఆ ఎర్రర్ ఎలా త్రో చేసింది అనేది మనం చాలా క్లియర్ గా కూడా చూసాము. ఓకే, కెన్ యూ కమ్ బ్యాక్? యా, ఒక పని చేయండి, న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. నో ఇష్యూ. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ జిఎల్ అకౌంట్ అనేది రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ మనం తీసేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని రిమూవ్ చేద్దాము. ఓకే, యా, స్లాష్ అని ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చేసేయండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ F-20 53లోకి వెళ్ళండి. F-53. ఓకే, and can you give the document date? Good. And remove the INR, give USD. అందుకని వెండర్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఇచ్చాను కదా, సో అందుకని ఇది మనకి సిస్టమ్ అనేది త్రో చేస్తుంది ఎర్రర్. ఓకే, సో మనం క్లియర్గా చేసేసుకున్నాము. బట్ ఇవి మీరు అన్ని చేయాలి అని అంటే మీకు ఆథరైజేషన్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఐ లవ్ యూ. Okay, good. Can you go to the process open items? Click on the enter, no issue. Enter చేయండి. సారీ, అమౌంట్ చేయండి. ఎస్, ఇప్పుడు 975 వస్తుంది. Go to the charge of difference. Go to the charge of difference. Charge of difference. Double click on the HDFC bank account. ఇప్పుడు remove the $1,000 and give $975. Give 975. Can you click on the enter? ఒక నిమిషం ఆగండి, ఫాస్ట్ కొట్టకండి. ఓకే, వాళ్ళకి తెలియాలి కదా. ఓకే, గో టు ద ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. Go to the process open items. See, calculate rate 81 అంటే స్టాండర్డ్ రేట్స్ ఉంటుంది. Deviates from document header rate 91. ఓకే, 2.56% అనేది రేట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, అంటే నార్మల్గా మన ఇది డెమో సర్వర్ కాబట్టి అన్ని సిస్టమ్స్లో ఉన్న రేట్స్ స్టాండర్డ్ రేట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఫాలో అవుతుంది. బట్ మన రేట్స్ మనం ఇచ్చాం కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. Click on the enter. Okay, then next, see here, the most important thing here is you can just go to the document simulate option. నేను మీకు ఇంకా చాలా క్లారిటీగా చెప్తాను. అది ఎందుకు మాత్రమే అంటే 79 రూపీస్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకుంటుంది, రియలైజ్డ్ గెయిన్ అండ్ రియలైజ్డ్ లాస్ అనేది ఎందుకు. డిస్ప్లే కరెన్సీ కొట్టండి, రియలైజ్డ్ మన అకౌంట్ అంటే డాక్యుమెంట్
కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీస్లో వస్తాయి. ఓకే, సో సి చూడండి 3860 రూపీస్ అనేది మీకు రియలైజ్డ్ లాస్ వస్తుంది. ఓకే, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎంత వస్తుంది? 1950 రూపీస్ వస్తుంది ఫ్రమ్ వెండర్ నుంచి. ఓకే, ఆ వెండర్కి లాస్ అనమాట. ఎంత లాస్? 3860 రూపీస్. ఓకే, సో ఇది సారీ మనకి వెండర్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి లాస్ అనమాట. ఎందుకు లాస్ అంటున్నాను అని అంటే ఈ డీవియేట్స్ అయిపోయింది అంటే 78 రూపీస్ కన్నా 79 రూపీస్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. ఓకేనా, సో మనకి లాస్ ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో నుంచి వెండర్కి అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, అప్పుడు రియలైజ్డ్ లాస్ ఎవరికి? మనకే అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ థింగ్ అబౌట్ ది వెండర్ అండ్ ఆల్సో ఎర్రర్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది వెండర్. ఓకే, ఐఎన్ఆర్లో ఉన్నది యూఎస్డీలో తీసుకోలేము, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కెన్ యూ గో టు ది సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి గమనించారో లేదో, ఐ మీన్ గమనించిన థింగ్స్ ఏంటి ఇక్కడ? 2 థింగ్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఏదో రేట్స్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. అప్పుడు చేంజ్ అయిపోతున్నప్పుడు మనం we will go to the transaction code OBA7. Can you go to the transaction code OBA7? Can you go to the transaction code OBA7? Okay, can you go to the document type, that is KZ. Go to the document type KZ. See, మీకు ఒక డౌట్ వచ్చిండొచ్చు. మనం బయింగ్ రేట్ 78 రూపీస్కి తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ అసలు చాలా తక్కువ ఉంది రూపీస్. సో ఎందుకు ఇంత డీవియేట్ అవుతుంది రూపీస్? 73 రూపీస్ ఇక్కడ ఇందాక చూసాము. ఓకే, ఎందుకు డీవియేట్ అవుతుంది? ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ మనం కేజెడ్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ టైప్లో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్ ఫర్ కరెంట్లీ డాక్యుమెంట్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైపు ఇవ్వలేదు, అందుకని ఇట్లా మీకు పోస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అదే మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా 78 రూపీస్కి సంబంధించిన దాంట్లో 79 రూపీస్ ఏదైతే డీవియేట్ అవుతుందో 1 రూపీ మాత్రం ఎగ్జాక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది డెమో సర్వర్, ప్రతి ఒక్కళ్ళు బయటకు వచ్చి మారుస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకు అవుతుందని అలా అడగండి. ఓకే, యాజ్ పర్ ది అవర్ క్లయింట్స్ మనం రియల్ టైంలో చేసేటప్పుడు ఎవరు ఏం చేంజ్ చేయరు. ఓకే, ఎట్లా రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలానే ఉంటాయి. ఓకేనా, పేమెంట్ చేసేటప్పుడు మనం కంపల్సరిగా వెండర్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్స్లో మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు ఎండ్ యూజర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏదైతే యూఎస్డీస్ ఉంటుందో వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటారు. చేంజ్ చేసిన దాన్ని మనం అక్కడ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు రిపోర్ట్స్ అనేది. రియలైజ్డ్ లాస్ వచ్చింది సపోజ్, అదే డీవియేట్స్ అవుతుంది అనుకోండి, అంటే ఇంకా డీవియేట్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ కాకుండా డీవియేట్ అవుతుంది. అదే ఎంత? సపోజ్ 76 రూపీస్ 74 రూపీస్ అనుకోండి, రియలైజ్డ్ గెయిన్ మీకు వచ్చేస్తుంది కదా అమౌంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది, అప్పుడు మన వెండర్కి డెబిట్ అవుతుంది అమౌంట్, అంటే అతని అకౌంట్లో నుంచి. సో ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ని ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాము, ఇన్వాయిస్ని పంపించిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి రిపోర్ట్ ఎలా క్లియర్గా జనరేట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంపార్టెంట్. డెబిట్ క్రెడిట్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మన అకౌంట్లో డెబిట్ అవుతుందంటే వాళ్ళ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతుంది, వాళ్ళ అకౌంట్లో డెబిట్ అవుతుందంటే మన అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్స్ అనేది మీరు చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఎండ్ యూజర్కి మీరు ఇవ్వాల్సిన ట్రైనింగ్ అదే. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారు కదా, నేను మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నాను. అది ఏంటి అని అంటే కస్టమర్కి సంబంధించిన పేమెంట్స్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్ వ్యూలో విత్ డీజెడ్ డాక్యుమెంట్తో సహా ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్ని అసైన్ చేసి నాకు చాట్ బాక్స్లో స్క్రీన్ షాట్ని ఓకే ఒకసారి సెండ్ చేయండి. దాన్ని బట్టి నేను చూస్తాను మీరు ఎలా కన్ఫిగరేషన్స్ చేశారు అని. ఓకే, లవ్ యూ.